Hello and welcome. You're watching the newsroom. Let's look at the top stories breaking this hour. A special tribunal today sentenced former Prime Minister Sheikh Hasina to be hanged for crimes against humanity. The verdict, which triggered cheers from those present in the packed courtroom, comes in relation to her role in ordering the deadly crackdown on a student-led uprising last year. Hasina had defied court orders to return from India for her trial, where she was accused of using lethal force against protesters. The ruling, which was broadcast live on national television, comes as the country prepares for its first general election since Hasina's overthrow in August of 2024. The case has been highly anticipated in a moment for Bangladesh's political turmoil, with many viewing the trial as a significant turning point in the nation's governance and legal system. Let's listen in to some reactions coming in. আমরা কারো মৃত্যুদণ্ডে আনন্দিত যেমন নই, তেমনি ভাবে এই বাংলাদেশে যেভাবে রাষ্ট্রের শাসক হয়ে দেশের নাগরিক, বিশেষ করে তরুণ ছাত্র জনতার রক্তে পা ভিজিয়েছিলেন, তার বিচারের মাধ্যমে তাকে যে দণ্ড দেয়া হয়েছে, আমরা বিশ্বাস করি এই দণ্ড প্রদানের মাধ্যমে ইতিহাসের একটি অধ্যায়ের মীমাংসা হয়েছে এবং এই জাতির ন্যায় বিচারের প্রতি যে তৃষ্ণা, ন্যায় বিচারের জন্য, জাস্টিসের জন্য জাতির যে কোয়েস্ট, সেটি আজকে সম্পন্ন হয়েছে। অপরাধীকে তার প্রাপ্য শাস্তি প্রদান করা হয়েছে। পৃথিবীর সবার কাছে আমাদের ওপেন চ্যালেঞ্জ, এই বিচার প্রক্রিয়া স্বচ্ছ ছিল, নিরপেক্ষ ছিল, প্রত্যেকেই আইন অনুযায়ী কাজ করেছেন এবং এইখানে যে কোয়ালিটির এভিডেন্স দাখিল করা হয়েছে, আমরা আবারও চ্যালেঞ্জ করছি, দুনিয়ার যে প্রান্তে খুশি সেখানে যান, যে কোনো আদালতে এই এভিডেন্স গিয়ে হাজির করেন, এই অপরাধীদের একই ধরনের শাস্তি হবে বলে আমরা বিশ্বাস করি। যে দুই বোন ভাই লাশ নিয়ে মিছিল করেছিল, আমরাই সেই বোন। আজকে আদালতের রায়ে আমরা সন্তুষ্ট, কিন্তু চৌধুরী মামুনকে যে সাজাটা দিয়েছে তাটা আমরা সন্তুষ্ট না। তার সর্বোচ্চ তো ন্যূনতম তার যাবজ্জীবন হওয়া দরকার ছিল। এতগুলো মায়ের সন্তানকে মারার পেছনে তিনিও একদম কেন্দ্রীয়ভাবে অন্তর্ভুক্ত ছিল। এটাই আমাদের আসলে এই উচ্ছ্বাসটা যখন আমাদের আরো দেশের প্রতিটা মানুষ খুশি হবে, যখন তাকে দেশে এনে ফাঁসির কাঠগড়ায়, ফাঁসির দড়িতে যখন ঝুলানো হবে, প্রতিটা দেশের মানুষ খুশি হবে যে না, এই দেশে বিচার আছে, তখন আসলে রায়ের বাস্তবায়নটা আমরা দেখতে পাবো। এখন জাস্ট আমরা আমাদের আদালত সর্বোচ্চ রায় দেওয়া হয়েছে, আমরা সর্বোচ্চ রায়ের বাস্তবায়ন চাই। Protests broke out in Dhaka today following the sentencing of Sheikh Hasina to death in absentia. In response to the unrest, and paramilitary forces were deployed around key government buildings, and tight security measures were enforced throughout the capital and other major cities. Let's listen in to some more protesters. ধ্বংসাবশেষ যেটা আছে সেটাকে আমরা রাখবো না, আমরা একদম সমতল ভূমি বানিয়ে দেবো, এটা আমাদের উদ্দেশ্য। কেন র্যাব, বিজিবি অথবা পুলিশ, সরকারি যে বাহিনী আছে তাদের সঙ্গে আমাদের কোনো দ্বন্দ্ব নাই। আমরা চাই তারা আমাদেরকে নিরাপত্তার সাথে আমাদেরকে ছেড়ে দিবে, আমরা সেটা যাবো, আমরা আমাদের কাছে আবার ঘরে ফিরে যাবো। আওয়ামী লীগ বলেন, ছাত্রলীগ বলেন, আমরা এই ফেসিবাদের দূষরদের কোনো ধরনের অস্তিত্ব এই বাংলায় থাকতে দিব না। আমরা মনে হয় তাদের প্রতি, তাদের রক্তের প্রতি একটু সুবিচার করার বা ইনসাফ তাদের পরিবারগুলোকে পাইয়ে দেওয়ার একটা প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে আমরা মনে করি যে এই আজকের যে রায়, এটা প্রথম পদক্ষেপ। তবে আমরা চূড়ান্ত সফল তখনই হব যখন প্রত্যেকটা খুনিকে বিচারের আওতায় এনে তাদের সর্বোচ্চ শাস্তি যখন নিশ্চিত হবে, আমরা যখন এটা সচক্ষে দেখতে পারবো, এই দেশের মানুষ যখন দেখতে পারবে, তখনই বোধহয় আমরা আসলে চূড়ান্ত সফলতাটা পাবো আর কি। এখন যারা অন্যায় করছে তারা হয় ভালো, শাস্তি হয় ভালো, যারা অন্যায় করছে তার শাস্তি হওয়া ভালো, আমরা সেটাই চাই। The United Nations, meanwhile, expressed concern over the death sentence imposed upon the former Bangladesh Prime Minister. While acknowledging that the trial represented an important moment for victims, the UN's Human Rights Office emphasized that the imposition of the death penalty was unacceptable. UN spokeswoman Ravina Shah-Dansi reiterated the organization's opposition to the death penalty and called for all trials, especially those involving international crimes, to adhere to international standards of process.
She also highlighted the need for accountability, truth-telling and national reconciliation in Bangladesh. The UN urged Bangladesh to avoid repeating such violations through meaningful security and sector reforms, and promised to support the country in its efforts towards healing. We now move on, and an Israeli spokesperson, Shosh Bedrosian, said that Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu had made it clear that Palestinians should be allowed to leave Gaza and return at will. Bedrosian's comments followed a query about the flight that arrived in South Africa on November the 13th without proper coordination or documentation. She also reiterated Israel's stance on freedom of movement for Palestinians. Meanwhile, South Africa's Foreign Affairs Minister Ronald Lamola has confirmed that the government was investigated during the flight, expressing concerns about the circumstances and the journey and the lack of documentation for the passengers. South Africa initially barred the Palestinians' entry, but later allowed 130 to enter, while vowing to look into accusations that an unregistered organization had arranged the flight improperly. Let's listen in to what the Israeli spokesperson had to say. South Africa's government has raised concerns about the arrival of a plane load of Palestinians from Gaza, with officials there saying the matter was under investigation. Steve, I'm reading the remaining response and question that you have here, specifically talking about Palestinians ending up in South Africa. I don't have much I can share with you on that, but the Prime Minister has made it clear that if Palestinians want to leave, they should be allowed to leave the Gaza Strip. And if they want to come back to the Gaza Strip, they should also be allowed to come back. We move next to Africa, and in northern Sudan's Al Daba, women make up the majority of those displaced by the ongoing violence in El Fasher. Many of these women have lost their husbands or been separated from male relatives, leaving them to care for children and expected babies alone. Let's listen in to one of the displaced Sudanese families. والله الرجال في اللي استشهد في المعسور في الشارع بلا من طالع من الفاشر يا أخوي اتأسر وفي المفقود ما اتلقى لا عارفينه معسور لا عارفينه مرحوم والبقية حسي الآن قاعدين في الفاشر يا أخوي اتقفلوا في طلعوا برا السودان من بداية الحرب وكده يعني عشان كده النساوين هذين قاعدين أغلبيتهم أرامل رجالهم استشهدوا في الفاشر أنا منهم واحدة يا أخو زوجي استشهد في الفاشر عندي 4 شافع 3 بنت وولد وحسي حامل في الشهر السابع خشيت الثامن. Now, according to Aisha Abdullah of the Sudanese Red Crescent, nearly 80% of those in Al Daba camp are women, with a small number of elderly men remaining. As thousands flee the violence in Darfur, aid workers highlight the urgent need for specialist care, especially for pregnant women who make up around 30% of the camp's population. The United Nations has raised concerns about the safety of those unaccounted for, with reports of widespread abuse. Meanwhile, the paramilitary Rapid Support Forces deny blocking civilians from leaving Al Fasher, stating that they assist with transport and only arrest military personnel. Let's listen in to what Aisha Abdallah had to say. امرأة حامل في نفس الوقت مسؤولة من باقي الأطفال وتكون عندها طفل 3 سنة وهو صراحة يعني الناس دي جو يعني من ناحية تغذوية وضعهم كان تعبان شديد بالذات الناس النيو ارايفل الناس اللي وصلوا أخيرا يعني كان صراحة محتاجين لتغذية للأطفال أقل من 5 سنة لأنهم كان عايشين سوء تغذية بطريقة واضحة. طبعا برضو الحوامل محتاجين لأنه رعاية خاصة عشان كده يعني يمكن معظم الجهات والمنظمات هي برضو اللي بتعنيها في الرعاية الصحية الأولية هم بيقدموا خدمات لهم هم محتاجين حوجة كبيرة جدا في الرعاية الصحية الأولية بالنسبة للحوامل والمرضعات والأطفال نفسهم. Now from Central Africa to Eastern Europe, and Polish Interior Minister Marcin Karwinski says that this weekend there was one of the confirmed acts of sabotage on Polish railways, and more
one more incident, which is also likely to be a sabotage, which comes in response to an explosion which damaged a railway track on a route towards Ukraine. Previously, Warsaw had accused Moscow of targeting Poland due to its role as a hub for aid to Kiev. Meanwhile, Russia had repeatedly denied being involved in what Poland calls sabotage. Let's listen in to the Polish minister. Jednym aktem dywersji potwierdzonym, aktem, który w miejscowości Mika w powiecie garwolińskim, i drugim bardzo prawdopodobnym aktem dywersji. Tutaj trwają jeszcze ustalenia służb. Wczoraj około godziny 7:30 na trasie kolejowej jeden z pociągów zatrzymał się, ponieważ zauważono wyrwę w torze kolejowym. German Foreign Minister Johann Wadephul speaking with